My name is Crowell, and I'm a freelance writer. I would like to draw on your experience as the commander of the Japanese Air Force to ask you about the defense of the southern Kuril Islands. Do you think there are enough air assets in the region, Japanese assets, when you consider there are only 20 F-15s at Naha, a crowded joint civilian airport, whereas the Chinese can put perhaps a couple hundred high-performance aircraft from a half a dozen bases close to the Senkaku Island? And did you ever raise this concern when you were the chief of staff, and what was the response from the government? ごめんなさい。はい、フリーランスのものでございます。国幕僚長、でのそのご経験に基づいていろいろ質問させていただきたいんでございますが、防衛でございますが、南千歳諸島についてでございますが、日本は十分なそのアセットと資産っていうのを聞いているのでございますが、有していると思いますでしょうか。この防衛をその実現するために、今その民間空港を利用されているのでございますが、これ非常に混雑しているところでございますし、またその南千歳で You said the southern 北方領土、北方領土のことでございますね。はい。千島諸島というふうに、You asked for about the琉球because you mentioned Senkaku later and I was a little not sure. Okay, すみません。尖閣諸島を含めるその南西諸のでございますでしょうか。尖閣諸島の周辺ということでございますが、今その地域におきましてはその F15 は20機ぐらいしかないと思いますし、またそこに利用しております民間空港は非常に混雑しているということでございます。実際に何かあったときにどのくらい早くその対応できるか、スクランブル発進できるかということだと思うのでございます。それに比べますと中国では何百の戦闘機をすぐ離陸させることができると思うのでございますが、そういう体制におきまして尖閣諸島に何かあったときに十分にその防衛できるかどうかということでございます。そしてまたご自分がその幕僚長をお務めになったときにそのような何か似たような状況というのはご経験されてますのでしょうか。後の質問から答えると私が自衛隊にいるときにですね、尖閣諸島に中国の漁船が来て上陸するとかいう話はあって対処したことがあります。で最初の質問のですね、中国が何百機も飛ばしてきたら守れるのかと、何百機も飛ばしてくることは多分ないと思いますね。数だけ見てるとそう思うんですけどもですね、私は詳しくしてはこれあんまり喋ると捕まっちゃうといけないんでですね喋れないんですけども、中国は尖閣支配する能力は今のところないと思います。だからそんなことはしてくることはないですね。In regard to your second question first, when I was in the self-defense forces, I did experience a situation where there was not Chinese airplanes, but Chinese fishing boats, and there was some idea of their trying to land on the island, and I did deal with this issue. In regard to your first question, and you're pointing out that China does have the capability to send several hundreds of aircraft into this area, I do not think that will actually ever happen. If you look at the numbers, and I can see that just on the face of it, that possibility does seem like a real possibility, but I know the details, and although if I speak about the details in more detail, I would probably be arrested. I cannot go into details, but I have knowledge of the nature of the Chinese defenses, and I can say quite firmly that China does not have at present the military capacity to take over the Senkaku Islands. 今中国が尖閣でやっていることは情報戦の一種なんですよね。日本を挑発して戦争しようとは全く思ってないと思います。それは能力がないからですけども、日本政府にですね、安倍総理に自衛隊を使ってこれを撃退すると決断されるのが一番困るんです。だから日本に自衛隊を動かすことを決断させることなく、戦争になったら大変だから尖閣中国にくれてやったらどうだというふうに日本国民をして日本政府をして思わせるための情報戦をやってるだけですね。
I would like to explain that what China is doing in regard to the Senkaku Islands is basically they're trying to wage an information war. In other words, the Chinese government has no real intent to try to provoke Japan into beginning a war with Japan. The reason for this is they do not have the capacity, the noryoku, the capacity, the ability to wage such a war. Therefore, the Chinese government would find it very problematic if things got out of hand and Prime Minister Abe decided to actually mobilize the self-defense forces in this regard. They do not want things to go that far by any means. What they do want instead is to, again, wage this information war where many of Japanese people will feel very negatively about the Senkaku Islands and perhaps try to pull back from the Senkaku Islands. That is what they are aiming to do, not really wage a military war. 中国の軍人もですね、このことは十分承知していると思います。And I believe that persons in the Chinese military are very well aware of this reality. Thank you. Andrew Staples, Editorial Director, Economist, Corporate Network. I wonder if I could ask you to share your views on immigration, particularly as it relates to Tokyo. At the one level, the perceived need for low or unskilled workers for the Tokyo Olympics, and at the other end, highly skilled workers in high-tech, knowledge-intensive industries. Would you, for example, be supportive of designating Tokyo as a special economic zone?